this morning? Fine. Okay, good. Before we start our lesson today, basically we can lead the friends to pray. Okay, friend, let's pray together. Okay. Finish. Okay. So, who's not coming today? Intan? Alpha Fadila Pamit and Novan Faida Sikra. Okay. So, dua orang nggak masuk ya. Ya, good. Jadi, sekarang sebelum kita mulai, before we start our lesson today, I would like to give you ice breaking. Okay, please stand up. Okay. So, we will start our ice breaking today. Listen to me very carefully ya. Okay. Start. Good morning all my students, how are you? Fine, fine. Good morning all my students, how are you? Alright. Good morning all my students, if you're ready to learn with me, let's start this lesson with all pray. Bismillah. Okay, good. Okay, enough please. So, today we will continue our lesson last week. Apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Tentang teks prosedur. Tentang text procedure, good. Jadi, ada yang masih ingat nggak apa itu text procedure? Ada yang masih ingat apa itu text procedure? Teks yang menjelaskan langkah-langkah memasak atau menggunakan sesuatu. Oke, good. Give applause to. Oh ya. Jadi, text procedure adalah teks yang menjelaskan sesuatu, how to make something, how to do something in steps ya, dengan langkah-langkah. Jadi seperti itu. Nah, untuk sekarang kita akan lanjutkan. Kalau kemarin sudah ada kita mempelajari tentang imperative sentence ya? Sudah? Oke. So, today we will deep learn to imperative sentence in procedure text. Next. Oke. Setelah pelajaran ini nanti kalian itu diharapkan bisa untuk mengidentifikasi bagian-bagian imperative sentence dalam prosedur teks. Ya. Jadi apa itu imperative sentence, bagaimana cara menggunakannya, teksnya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua, understand their structure and function, mengerti bagaimana strukturnya dan fungsinya yang di dalam prosedur teks tersebut. Yang ketiga itu ada write your own procedure text using imperative sentences correctly. Jadi kalian itu diharapkan untuk bisa menuliskan prosedur teks menggunakan imperative sentence dengan cara yang benar. Ya, next. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Have you ever told someone or your family, brother, sister, or your mother to make something? How to make something? For example, like how to make fried rice for breakfast, or how to use your phone camera, maybe. Yes, Vanessa? Yes, I taught my sister to make an omelette. An omelette, wow, good. For your breakfast. Okay, good. What kind of sentences did you use? I give my sister a comment. A comment. Okay, and then were you giving her instruction? Yes, I did. Okay, good. So, Vanessa have ever told her sister to make an omelette, which is how to make something, right? So, jadi Vanessa itu sudah memberikan komen, sudah memberikan instruksi kepada adiknya untuk membuat sebuah telur dadar atau omelette. Next. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Vanessa tadi adalah bagian dari imperative sentence. Nah, sedangkan apa itu imperative sentence? Imperative sentence is used to give comment, seperti yang tadi dikatakan Vanessa, instruction, advice, or request. Jadi imperative sentence itu bukan hanya kita memberikan perintah, tapi juga kita memberikan saran, memberikan instruksi kepada para pembaca kita untuk apa yang kita ingin sampaikan dan mereka akan lakukan di dalam prosedur teks tersebut. Nah, jadi bentuk dari imperative sentence itu adalah base verb yang biasanya kita pakai yang itu adalah agent verb. Ada yang masih ingat apa itu agent verb? Kata kerja aksi. Kata kerja aksi. Jadi apa kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan ya. Dan ditambah dengan objeknya. Objeknya itu bisa, kalau misalnya contohnya nih, ada boil the water. Berarti base verbnya adalah boil.
Apa itu boil? Boil, merebus. Oke. Jadi boil the water. Boil di sini adalah verbnya. Boil, merebus. Rebus, the water itu adalah objeknya. Jadi boil the water gitu ya. Terus yang kedua, no subject. Jadi kalimat kata you itu di dalam imperative sentence itu tidak diperlukan. Kenapa? Karena you di sini adalah para pembacanya sendiri. Jadi si penulis dari imperative sentence ini atau prosedur teks ini itu tidak perlu menggunakan kata you lagi karena di sana sudah jelas boil the water. Berarti sebelum boil ini sebenarnya ada you-nya. You must to boil the water. Tapi kenapa tidak tulis? Karena boil the water saja itu sudah cukup untuk memberikan sebuah komen atau memberikan sebuah instruksi kepada para pembacanya seperti itu ya. Jadi you ini sudah mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan sama si orang ini. Jadi gitu ya. Next. Nah, tadi setelah kita tahu nih apa itu imperative sentence, sekarang ada types of imperative sentences. Tipe-tipenya, apa saja sih tipe-tipenya? Kalau kemarin kan itu ada giving instruction, giving prohibition, sama giving advice, giving prohibition, sama giving instruction. Nah, kalau di sini dia sebenarnya sama. Cuma di sini adalah types dari imperatif itu sendiri, bukan fungsi dari imperatifnya. Yang pertama, types itu ada positif imperative sentence. Yang mana positif di sini yaitu maksudnya adalah untuk memberikan sebuah petunjuk arahan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu yang boleh dilakukan sama si orang tersebut. Strukturnya dia menggunakan positive verb yang biasanya itu dengan cut atau misalnya pour, kalau kalian kan pour, cut, terus mix gitu ya. Terus ditambah dengan objeknya yaitu dengan jianian kalau sana. Yang kedua itu ada negatif. Negatif itu sama kayak prohibition kemarin. Apa yang prohibition kemarin? Ada masih ingat? Larangan. Good. Jadi larangan di sini menggunakan kata don't. Jadi ditambahin don't, terus ditambahin verbnya, action verbnya, terus ditambahin objeknya. Contohnya adalah don't add too much salt. Kalau kemarin apa artinya? Don't add too much salt. Ada yang masih ingat? Jangan menambahkan terlalu banyak garam. Good. Yang ketiga itu ada polite. Polite di sini ditandai dengan kata please atau tolong. Jadi kita tuh meminta tolong, meminta bantuan kepada orang lain, kepada para pembaca untuk melakukan apa yang kita inginkan secara baik-baik. Jadi please ditambah verb ditambah dengan objeknya. Contohnya adalah please wash your hand. Artinya adalah cuci tanganmu, tolong. Oke, tolong cuci tanganmu ya artinya. Next. Nah, di mana sih kita biasanya menemukan imperative sentence ini? Kalau kemarin kan kita ada dua tuh, ada manual sama recipe. Oke. Nah, jadi selain di dua tersebut, recipe dan manual, kita juga bisa biasanya ketemu di safety sign atau tanda bahaya. Terus yang keempat itu juga ada di prosedur teks pasti ya. Kalau kita membahas ini prosedur teks. Contohnya adalah how to make a cup of coffee. Ini adalah contoh dari recipe ya. Nah, contohnya how to make a cup of coffee. Di sini ada stepsnya. Boil some water atau rebus airnya, terus ditambah add coffee powder atau bahasa Indonesianya tambahkan bubuk kopi. Yang ketiga stir well, aduk merata. Jadi contoh ini adalah contoh dari sebuah recipe dalam sebuah prosedur teks. Okay, next. Okay, so after we know the meaning of the imperative sentence, the types of imperative sentence, where we can find them. So now let's analyze the imperative sentence from the video. Let's watch it together.
Hey everyone, it's Natasha of natasha'skitchen.com, and today I'm gonna show you how to make the easiest chicken fried rice. It's a great way to use up leftovers, it's perfect for meal planning, and it takes less than 30 minutes to make. It's just some quick prep before we fire up the stove, so let's get started. Crack 4 large eggs into a small bowl and thoroughly beat them together with a fork. Set that aside, then finely chop about a 1/4 cup of green onion, and I do like to chop a little extra to use as garnish for later. You'll need 1 pound of boneless, skinless chicken thighs. Trim off the excess fat, then dice into small, bite-sized pieces. I love chicken thighs because they add a lot of flavor, but you can use chicken breast or chicken tenders if that's what you have on hand. Season the chicken with 1/2 teaspoon of salt and a 1/4 teaspoon of black pepper. Now that our ingredients are prepped and ready to go, let's fire up the stove. Place a large, preferably non-stick pan or a wok over medium-high heat and add 1 tablespoon of oil. Add your seasoned chicken and cook for about 4 to 5 minutes, stirring occasionally or just until the chicken is fully cooked through. Transfer the cooked chicken to a separate bowl. Reduce to medium heat, drizzle in a little more oil, then add your scrambled eggs. The eggs cook super fast, so scramble with your spatula for about a minute or just until the eggs are no longer wet, then transfer them to the same bowl with the chicken. Wipe the skillet clean with a damp paper towel, then drizzle in another tablespoon of oil. Now add 5 cups of cooked and cooled rice. Spread the rice in an even layer over the bottom of the pan and let that sit undisturbed without stirring for 1 to 2 minutes. Give the rice a stir, then saute for another 1 to 2 minutes undisturbed. The rice should sizzle. Drizzle the top with 2 tablespoons of soy sauce or add it to taste, then add 1½ teaspoons of sesame oil. Next, stir in 12 ounces of your thawed peas and carrots. Add the chicken and scrambled eggs back to the pan and stir everything to combine, breaking up the eggs into smaller pieces. And finally, add your chopped green onion. Continue stirring and cooking just until everything is heated through. You can also add more soy sauce and sesame oil to taste. That's what I'm talking about. It is lunchtime. Oh, and I'm so hungry for this. Yum. Love to serve it while it's hot and fresh. But this also reheats really well, so it's perfect for meal planning. All right, we're gonna jump right into this and do the taste test. Oh, yum, yum, yum. And this fried rice is loaded. And then I like to top it off with a little bit more fresh green onion, just for a little bit of color and flavor. Okay, here we go. I can't believe something this easy can taste so good. It is perfectly seasoned, and again, if you want to use a low sodium soy sauce, just add it to taste. Oh, I love that this is a meal in itself. It's packed with protein with the eggs and the chicken, and also it's loaded with sweet veggies, the sweet peas and tender carrots. I love that. And most of these ingredients you probably already have in your fridge, like winning. Oh, and it's also really affordable to make. Perfect way to use up leftovers. And it's really good for meal prep. So if you want to use these little to-go containers, it reheats really well. You can pack it for a work lunch, school lunch, any kind of lunch. I love having leftovers of chicken fried rice. Hey, if you guys have any meal prep ideas, let me know in the comments below. And I hope this becomes a new favorite for you. Okay, so after we watch the video, I will have 2 questions. The first one is, what is the purpose of the video? You can answer that? Yes, Rizky? To tell you how to make chicken fried rice. To make a chicken fried rice, good. And the second one, what kind of sentence is that does the speaker use? I think the speaker uses the imperative sentence. Imperative sentence, correct. So, give applause to Rizky. That's correct ya, jadi purpose-nya adalah untuk memberitahu
para pemirsa, karena ini video, para pemirsa untuk bagaimana how to make a chicken fried rice. And the sentences that she used from the video is the imperative sentence. Apa yang kita belajar sekarang itu adalah imperative sentence atau kalimat perintah. Okay. Here I have the example of the procedure text. That is how to make a cup of coffee. Bagaimana caranya membuat segelas kopi. First, boil some water. Second, put 1 teaspoon of coffee into a cup. Third, add sugar as you like. Next, pour hot water into a cup. And then finally, stay well and enjoy. So now, who can underline the imperative sentence from this procedure text? Okay, Putri, please. Where is the imperative sentence? Okay. Okay, so all of them is the imperative sentence, correct? Yes. And then now how can you identify the verb use? Where is the verbs? Okay. Is it correct, everyone? Yeah. Right. Okay, good. Give applause. So yeah, the imperative sentence from this how to make a cup of coffee is correct. Boil some water is the imperative sentence. Put until the cup is imperative sentence. Also, the rest of the procedure text is imperative sentence. And then the verb use, verb karena itu adalah kata kerja, jadi yang digunakan adalah ini, boil. Boil itu merebus, put meletakkan, add menambahkan, pour menuang. Kalau stir mengaduk ya. Oke, good. Next. So now there are key features of the procedure text atau komponen inti yang ada di dalam sebuah teks prosedur. Jadi yang pertama itu ada goal. Apa bahasa Indonesia goal? Tujuan. Atau istilahnya adalah the purpose. Jadi example-nya tadi kan kalau dari yang sebelumnya itu adalah how to make coffee. How to make coffee adalah tujuan atau goals dari prosedur teks tersebut. Yang kedua itu ada materials. Apa itu materials? Materials adalah alat. Kalau bahan itu adalah ingredients. Good, Vanessa. Ingredients. Ingredients adalah bahan-bahan. Kalau material tadi adalah alat-alat. The items needed. Di sini salah ya contohnya ya. Contohnya ini kalau materialsnya misalnya kayak stove, terus juga cup gitu ya. Itu baru materials. Kalau ingredients baru yang ini. Salah contohnya. Oke, next ada steps atau langkah-langkah. The instruction-nya, bagaimana cara melaksanakannya. Boil water, add coffee, stir well, itu adalah steps dari procedure text. Next. Okay, we here have a mini exercise. 4 exercise to complete the sentence with correct imperative verbs. Okay, siapa yang mau coba di nomor 1? Okay, good. Ini, silakan. Nomor 1 adalah cut. Kenapa cut? Karena dia ada kalimat carefully. Okay, good. Give applause to Jenny. Jadi ketika kita ada kalimat carefully di sini, jadi dia harus ada cut. Jadi memotongnya dengan hati-hati. Potong bawang tersebut dengan hati-hati. Nomor 2 siapa yang mau? Boleh, siapa lagi siapa? Jawabannya adalah don't forget. Jadi
don't forget to add salt. Jangan lupa menambahkan garam. Nomor 3, siapa yang nomor 3? Zikri, boleh. Oke, good. Nomor 3 adalah wash. Kenapa? Karena your hand first di sini adalah kalimat pelengkap untuk kalimat wash. Wash your hands first. Kalau nomor 4, siapa yang mau? Cahyo, boleh? Silakan. Mix all the ingredients together. Oke, jawaban lengkap ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, jawaban benar ya. Jadi di sini yang dicari adalah verbnya. Yang dicari adalah verbnya. Jadi kan ini adalah verb. Don't forget juga sebenarnya enggak sih. Don't forget itu bukan verb. Verbnya di sini ya. Verbnya di sini. Kalau yang ini wash juga verb. Ini mix juga verb. Oke. Good. Next. Oke, nah sebelum saya bagikan kalian dalam bentuk kelompok, saya akan bagikan lembar kerja untuk kalian. Jumlahnya ada berapa? 34 33 ya. Okay, good. And now, I would like to make your into a group of 4 until 5 people. So, this one, 1, 2, 3, 4, you are group 1. Okay? 1, 2, 3, 4, you are group 2. 1, 2, 3, 4, you are group 3. 1, 2, 3, 4, you are group 4. 1, 2, 3, 4, you are group 5. 1, 2, 3, 4, you are group 6. And then the last one, group 7. Okay? So, each group have 4 people in each group. So, now look at your alphabet. And yang paling belakang. Coba lihat yang paling belakang. Yang ini. Ya. Dan di sana itu sudah ada topiknya. Sudah ada topiknya. Jadi nanti masing-masing kalian, masing-masing grup dari kalian itu akan jadi grup 1 itu membuat how to make instant noodles. Grup 2 itu membuat how to use the camera. Group 3 how to water the plants. Group 4 how to wash your hands. Group 5 how to make omelette. Group 6 how to send a message on WhatsApp. And then the group 7 is how to operating Canva. Okay? Understand everyone? Okay, so now make group. Silakan membuat grupnya. Melihat grupnya. Masing-masing members anggota dari grupnya, di sana kan sudah ada masing-masing grup. Jadi semuanya itu menuliskan apa yang sudah didiskusikan di kelompoknya masing-masing.
Jadi misalnya kalau kelompok 1 how to make instant noodle, jadi detailnya yang itu, goalsnya cari apa goalsnya, terus materialnya apa aja, baru stepsnya itu membuat dalam 6 langkah saja. 6 langkah saja, oke? Paham? Understand everyone? Can we start? Okay, you may start now. Sudah dapat? Jadi yang disebutkan adalah how to make instant noodle ya. Jadi nanti kalian tulis di sini how to make instant noodle. Goalsnya adalah to make instant noodle. Terus goal steps materialnya apa aja kira-kira? Stove, terus itu ya. Stove, instant noodle, sugar, dua egg. Itu sudah dapat? How to use a camera berarti ya? Nggak ada. Ini berarti group 4 ya? Group 4 sudah dapat. Group 4 adalah how to wash your hands. Group 3, how about group 3? How to water the plants. Ada kesulitan? This is group 5. Group 5 dapat how to make omelet. Group 7. Group 7 is how to operate Canva. Udah biasa menggunakan Canva? Enggak. Tapi tahu ya caranya ya. Capcus. Ini adalah group 6. Group 6 yaitu how to send a message on WhatsApp. Udah dapat? Nah, ya. Okay, finish everyone? Yes. Okay, so now is a group presentation. I will invite one of each person of the groups to explain and read the hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Okay? Dari mulai grup 1, silakan. Grup 1. Silakan berdiri. Ya, tepat aja. Okay, how to make instant noodles. Detail how to make instant noodles. Goals to make instant noodles. Materials instant noodle. Hot water, a bowl, and sponge. Steps 1. Boil some water in a pot. 2. Open the holder, pack and pack what? With seasoning. 3. Put the noodles into the boiling water. 4. Cook for about 3 minutes. 5. Pour the noodles and salt in the 6. Pour the noodles and salt in the bowl. Okay, good. Okay, give a applause. And now, group 2, please. Okay. You know how to use a camera. Goals to take good photo using a camera. Materials, a digital or phone camera. Step 1. Turn on the camera. 2. Check the battery and memory card. 3. Set the mode, photo or video. Focus the lens on the object. 5. Adjust the lighting
One, put on the water tap. Two, wet your hand with plain water. Three, apply some soap to your hand. Four, rub your hand together for 20 seconds. Five, rinse your hands under water. Six, dry when you apply. Okay, give applause to group 4. How to make omelette? Well, going to make a simple omelette for breakfast. Material: 2 eggs, salt, oil, frying pan, and spatula. Step 1. Crack the eggs into a bowl. Second, add a pinch of salt and mix them well. Third, heat some oil in a frying pan. 4. Pour the egg mixture into the pan. 5. Cook for about 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes Minutes. until golden brown. 6. Flip the omelette and put on the side. And finally, serve it on a bread and butter. Okay, good. Give applause. 6. Later, how to send a message on WhatsApp. Go to communications using WhatsApp. Material, a smartphone with or internet connection. Step, base open the WhatsApp application. Second, tap the head icon. Third, choose a contact from your list. Fourth, type the message in the text box. 5, tap the send button. Finally, wait for the message to be delivered. Okay, good. Give applause. Next, please. Auto operate Canva. Goal to create transmission using Canva. The material: smartphone or computer and internet connection. Step 1. Open the Canva app or YouTube. www.canva.com. 2. Log in or sign up for public account. 3. Choose the design center, motor, and audio. 4. Add text, picture, and set. 5. Edit the color and layout as you like. 6. Finally, save or download your design. Okay, good. Give applause to all of you. Okay, so every groups has present the discussions from each group, and then now we move to the summary. Today we learned that imperative sentences are used to give comments or instruction. They start with a base verb and have no subject, which is you ya. Terus procedure text use imperative sentence in steps section. Jadi imperative sentence itu digunakan untuk memberikan komen atau perintah atau juga sebuah instruksi. Dan imperative sentence juga dimulai dengan base verb atau agent verb dan tidak mempunyai subjek seperti you, I, they, we gitu ya. Terus procedure text juga menggunakan imperative sentence dalam langkah-langkah. Jadi procedure text itu menggunakan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada para pembacanya, para pemirsanya, para pendengarnya agar dilakukan dan diikuti oleh para pembaca tersebut. Okay, practice make perfect. Keep using imperative sentence in your daily life. Okay, that's all for our lesson today. Thank you for joining this class. We'll see you in other weeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay,